Okay, hello guys. Welcome today in the city of Fujidera. So we are in the city of Fujidera in the prefecture of Osaka. So we are still in the Osaka-fu, but we are not in Osaka city, Osaka-shi anymore. Need to... Okay, this seems better. So why this place? It's because this place is one of the places where you can have kofun, which are ancient tombs from the first part of the first millennium, and we are off from for a nice start already, because a random woman came to me at the station while I was setting up to give me a benediction for my health and everything. So this part of the prefecture is actually the siege of many new religions, a mix of Shintoism and Western influences like Christianism and this kind of beliefs. So they make new practices and they're a bit more pushy, just like Westerners' religions toward people. So yeah, it's a kind of a different mood. You can have different experiences in here because of that. I was here to also going to try a new setup, but I forgot half of my stuff. So yeah, my setup is weird today. Image wise, I do have the wide lens, I do have the external microphone. I don't know if it's gonna be as bad as last time. I'll see. Still, you know, with not so many viewers, we are still working on making better technical setup, so it's alright to test stuff. So at the beginning, at the station, we get explanations. So let's have a look at those explanations. So if I was straight, it would be even better, but of course I'm not straight as usual. So archaeologists consider mounted tomb construction in the Mozu Furuichi Kofun group to have begun during the second half of the 4th century and continued through the extent of the 5th century. As a result of the ancient Japanese kings and their vassals continuing to use this tomb group as their final resting place for over a century, it is believed to have been home to over 200 mounded tombs. While some mounds were later lost, currently 89 kofun remain, with 44 in Mozu and 45 in Furuichi. More likely. Located across the southern part of Osaka Prefecture, the two areas were built approximately 10 kilometers apart. The kofun of each group were built within a radius of 2 kilometers. Mozu, located atop the terrace of the Shinodayama Plateau, facing Osaka Bay to the west, and Furuichi, located on the northern edge of the Abikino Hills, facing the Osaka Plains to the north. Both overlooked important transportation hubs of the time. While concentrated in two distinct areas, both groups shared a singular identity. Not only were their respective kofun built during roughly the same period, but they also saw the consecutive construction of kingly tombs. So you see here on this map the two areas. So during the approximately 350 years from the mid-3rd century, a great number of kofun tombs, in particular giant keyhole kofun, were constructed across a majority of the Japanese archipelago. Excluding Hokkaido,
and the northern area of Tohoku in the north, and the Nansei Islands in the south. Aptly called the Kofun period, this area witnessed the almost endless construction of mounded tombs of various sizes, said to number some 200,000 across the whole country. In terms of historical division based on the tools used at the time, Kofun period, Japan corresponded to the Iron Age, and the economy was based on wet rice agriculture. While literacy had yet to spread, this era saw the initial formation of a king-centered, large-scale socio-political order or state in the Japanese archipelago. Archipelago. The peculiarity of Japan's Kofun lies not only in the gigantic size of the kingly tombs, but also in the fact that the political status of the person buried seems to have been expressed in the shape and size of the mounded tomb, evidenced by the existence of various sizes of keyholes, scallop shell shaped, round and square tombs. Kofun can thus be interpreted as mounded tombs representing the political ranks of the power-wielding elite of the time. Keyhole tombs and other kofun spread widely across the Japanese archipelago. Elites in each region constructed mounted tombs according to a ranking centered to the kingly tombs. Furthermore, while kofun of various sizes were constructed throughout the archipelago, the relationship between shape and size can be seen across the country, with large-sized keyhole kofun, mid and small size round and square kofun, and scallop shell-shaped kofun positioned in between. The sharing of such an established burial system is understood as an expression of the king-centric political relations and the ideological and religious unity of the elite across the archipelago. Chronological divisions of the Kofun period. The Kofun period is divided into 3 chronological phases. These different stages are defined by different mound sizes and the degree of stratification within the tomb group. The early Kofun period, around the mid-3rd to the first half of the 4th century, was a phase of development. The middle Kofun period, second half of the 4th century to second half of the 5th century, witnessed the zenith of the Kofun period culture, and the late Kofun period, 6th century, was a time of transformation. It was in the middle Kofun period, during which the Mozu Furuichi Kofun group was constructed, that the largest mounded tombs were built and the highest degree of order among the Kofun was achieved. The century of armor. During the early Kofun period, the funerary goods buried with the deceased were mainly items of a strong ritual nature, such as bronze mirrors. In the middle Kofun period, however, burial goods were more commonly included multiple iron weapons and pieces of armor. The armor, unearthed in large quantity across the country, was highly standardized. These items are thought to have been produced close to the center of royal power and then distributed to members of the ruling elite in each region. A new cultural wave, the burial goods of this period were also distinguished by the horse trappings and personal ornaments made using metalworking techniques newly imported from the Korean peninsula. The new technologies from abroad not only brought about a substantial change in ironworking, ceramics, and culture of horse riding, which can be seen in the Kofun burial goods, but also transforms the culture of everyday life as a whole, as seen in the household equipment, cooking, and the raising of horses. The age of the 5 kings of Wa. Historical records also state that during this period the Wa kingship sent emissaries to the Song of the Southern Dynasty in China in order to use the situation on the Korean peninsula to its own advantage. Thus the kingship political orientation toward active engagement
in the international order of East Asia also characterize this period. The period of the Muzu Furuichi Kohun group. Changes occurring in each stage. In each of these stages were also accompanied? I don't know. Accompanied by movements in the location of the kingly tombs. Page 93-99. They just okay, it's a copy paste from a book. The span of the Middle Kofun period witnessed the construction of the kingly tombs in the Mozu Furuichi Kohun group. The Mozu Furuichi Kohun group is thought to contain the tombs of the 5 kings of Wa. It is also believed to be located at the heart of a political hierarchy organized and reinforced by the production and distribution of iron weaponry and armor. Although at a glance Kofun today may look simply like a thickly wooded area, they are in fact complex structures of civil engineering constructed according to precise designs. The 4 types of Kofun shapes are shown in figure A. Kofun is made up of the following parts. Mound, a round rear section and a square front section joined to form the mound. In general, mounds built in the Middle Kofun period are 3-tiered. The main burial facility is found at the summit of the round section. Burial mounds with a square section shorter than the standard are classified as scallop shell-shaped kofun. They are often built with a 2-tiered round top rear section and a 1-tiered square front section. Projection. This refers to the protruding stage section built as a constructed part, linking the round rear section and square front section. It is considered to be a place on which rituals were performed. Moat and bank. A moat filled with water surrounding the mound. Sometimes a bank is built around the outside of the moat. Some large keyhole kofun have double or triple moats. Cladding stones. The mound slope is paved with stones of different sizes, some as large as human heads and others as small as closed fists. These stones are called fuki-ishi. Rows of haniwa, earthenware funerary sculptures. Cylindrical haniwa placed in rows on the terrace and atop the mound. The rows sometimes even extend to the bank. So you have more explanation here. Okay, bit more to go on the haniwa. Wait a second. Okay. So what are haniwa? Haniwa are clay funerary sculptures, originally fired outdoor and later from around the 5th century in kilns. They can be broadly divided into 2 groups, cylindrical and representational, and were placed in large numbers on top of the mounded tombs and along their banks. The most basic function of the haniwa was to adorn the surface of the mound along with cladding stones and standing wooden objects, and they are a distinctive feature of Japanese kofun. The origin of haniwa toward the end of the Yayoi period, unusually large jar-shaped earthenware and vessel stand-shaped earthenware, which were common offering at burial mounds and decorated with special patterns, appeared in parts of western Japan. In the second half of the 3rd century, these were introduced into the burial rituals of the keyhole kofun that had appeared at the beginning of the Kofun period. The vessel stand-shaped earthenware evolved into cylindrical haniwa, and the jar-shaped vessel and stand combination evolved into cylindrical haniwa with a flared mouth. These haniwa were placed in great numbers in rows along the top of the kofun mounds, terrace, and banks. The development of representational haniwa. By the 4th century, object-shaped haniwa in the form of houses, shields, quivers, sunshades and armors, as well as representational haniwa in the shape of falls and waterfalls, appeared and were arranged
fowl and waterfowl, I guess would be the right pronunciation, appeared and were arranged mainly on the top of the round section and this projection of the keyhole mount. The appearance of these representational haniwa signals the existence of a new type of ritual ceremony held atop the mount. The 5th century saw the appearance of anthropomorphic haniwa and haniwa in the form of horses, dogs, and boars. They were mainly placed along the banks of the kofun. During the Middle Kofun periods, the form and techniques used to produce haniwa, the Mozu Furuichi kofun group, had become a model for the rest of the country, leaving their mark on the production of haniwa throughout the Japanese archipelago. So, the haniwa closer to you. The decline of haniwa. In the 6th century, the late kofun period, haniwa continued to be placed at kofun and were being introduced in hitherto unseen variety of shapes. However, the production of haniwa came to an end when construction of keyhole-shaped kofun ceased at the end of the 6th century. The production of haniwa was carried out by the Haji clan with workshops and kilns located within the mounded tomb groups. They led groups of laborers under their control to produce large number of haniwa. The Haji clan is also thought to have been involved in the construction of burial mounds and burial rituals, with their headquarters at Mozu and Furuichi. The place named Haze and Haji continue to be used within the kofun group today. The meaning behind a haniwa arrangement. Among the various types of haniwa, it is a grandiose spectacle produced by the representation of a haniwa that is thought to be of a particular significance. Multiple theories have been posited regarding their function. There were, for example, expressions of the afterlife of the deceased person, or were used in ceremony where chiefly authority was passed on, or in the Mogali funeral ritual. The purpose behind the arrangement of haniwa will surely continue to be a source of debate as additional excavations are carried out. And finally, the area. So obviously, if we can try, we'll try to go to the, we'll try to walk back basically to the Fujidera station, and hopefully we can hit the Aisel Shura Hall and maybe the Chuhai Tennorio Kohun. First, we will go up to the Ingyo Tennorio Kohun, see what we have there, and then go down to the Nakatsuhime no Mikotorio Kohun and move on. Maybe I will look at Domyoji shrine and temple, and then move on to Fujidera. It's a rich location, so we might need to come again. So first thing, we'll go in from there. We have some information. We'll try to cross over and go up. So since I was already, spotted as soon as I came out, I will respect crossing path and things a bit more than usual to not be singled out.
Okay, it's red, so I should be able to cross. So here we have the Nabezuka kofun, end of 4th century, square mounded tomb, length 63 meters, two-tiered, excavated artifacts, cylindrical haniwa, representation of haniwa such as house, sunshade, shield and quiver-shaped haniwa. Nabezuka kofun is a satellite tomb of the Nakatsuhime no Mikoto Ryo kofun. Part of this kofun mount was built over Nakatsuhime no Mikoto Ryo kofun on the north side of its round rear part. Okay. The length of one side is currently about 40 meters, but the original size is considered to have been 63 meters from the excavation result. Haniwa unearthed in this tomb has features similar to those found in Nakatsuhime no Mikoto Ryo kofun. So what we have in front of us is this little one here, okay? If we climb on it, I don't think we will get much, but since we can, we'll do. I think I didn't put enough sunscreen. My arms are burning already. I will have to find long sleeves. So Nakatsuhime no Mikoto Ryo kofun is here. That's the one in the back here. And I guess we have another one here. And also another one here. Fujidera is to the right of us, so we will go that way. I guess we'll first try to get close to the Nakatsuhime and then we'll see. The live might stop abruptly at some point, soon or not, I don't know. The phone is already overheating, so we probably can't do as much as I want on today's endeavor.
Okay, let me check the Google map. Hello crap, what's up? Give me a second. I need to get on Google Maps. Okay, I'm not going the way I thought I was going. Anyways. Hello Elise. Listen. So we are trying to get closer to that kofun over here. So what's up guys? Wesh, qu'est-ce que vous racontez les jeunes? Je suis sorti n'importe comment et en fait je vais complètement dans l'autre sens de ce que je voulais faire. C'est l'été ici, hein. Ça souffre de chez souffre. Quelle idée d'avoir une bagnole aussi grosse quand on a un parking aussi petit. Alors voilà le problème historique du Japon, c'est qu'ils ont des sites de fous complètement inexploités par la science historique. Non. Très sous-exploité par la science historique et zéro pour le tourisme. Alors que des tombes de 1500 ans. En fait, le respect total du lieu est assez récent, je pense, mais quand même. Donc voilà. Donc maintenant, il faut que je reparte dans le bon sens parce qu'en fait, je suis embarqué n'importe comment. Je quitte le chat 2 secondes. Pour voir, ouais. Je vais traverser la rue pour aller voir le sanctuaire d'Omyo. Le Domyoji doit être face à moi.
Alors il y a plusieurs limites au fait de m'imaginer moi en train de sauter par-dessus le grillage. Alors d'abord il y a le fait que non, moi je suis du genre de mec qui va couper le grillage mais qui va certainement pas sauter par-dessus. Ensuite il y a peut-être 2-3 répercussions du genre probablement se faire vider du pays une fois que l'intendance impériale t'accuse d'invasion de propriété privée. Et puis c'est bourré de moustiques en plus. Alors bah non. Non. Donc tous les kofun, le problème qu'on a c'est qu'ils sont comme ça, ils sont complètement fermés. Il y a 2-3 kofun d'accès public. Ceux où il n'y avait pas d'eau et qui sont dans des lieux un peu bizarres. On les fera à un moment ou à un autre. Sinon, 99% des kofun, ils sont complètement inaccessibles. La seule façon de les apprécier, en fait, c'est en vue aérienne. C'est tout. Le moustique est le pire obstacle, oui, bien sûr. Hein, c'était par ordre progressif de dangerosité. Hein. Alors, il y a des kofun qui se sont fait bouffer par l'industrie, par l'habitation. Hein. Mais ceux qui sont préservés sont très jalousement préservés. Putain, je suis deg, j'ai oublié 2 morceaux de mon appareil, enfin de mon strap d'appareil, ce qui fait que je peux pas faire ce que je voulais, ça me tue. C'est fatigant d'être demeuré par moments. Alors, on va voir. Ah, il y a un setting que j'ai oublié de faire. Hop. C'est celui-là. Il fait une belle chaleur aujourd'hui. Hein. Bah écoute, Crap, tape la commande point d'exclamation weather et puis tu auras une idée de l'humidité. Temple d'Omyodi. Ouais, humidité 50, tu vois. On a connu pire.
Bah, bonne nuit à toi, profites-en bien. Nice. Sympa le temple. Écrit tout en anglais. So, in the year 1914, a shot from a Senbian news gave rise to hostilities. Unprecedented in the world history. Millions of the sons of God quite undeservedly sacrificed their lives, throwing bill and veil, showing hill and veil with flesh and bones, not only for their own countrymen but also for the peace and welfare of the whole human race. The war of the long years has passed, and peace at last has come. The world we of I can't make it out well enough, it's too bothering. But something about the First World War. Commiseration about First World War soldiers and things. I think we'll settle down for a second. I will try to cool down the phone. Sorry for the noise, give me a second. My phone is not liking the symmetry. I tried some stuff, but doesn't seem to have any impact on the overheating problem.
check. Signal is still there. So, looking at the Google map, we are here. So from now on we want to go west. Might want to check the Tenmango next door, and then we want to go west. I think I would guess that the humidity is higher than 50% actually. Où se sont cachés les gens? Ils sont chez eux au frais. Ils sont sous leur air conditionné, les gens. Il n'y a que les touristes un peu abrutis et les gaijins qui veulent faire qui veulent se la taper. Ils sont ici. On est à l'heure la plus chaude là, donc les gens sont pas cons. Some art going on, guys. This is a place where I could put the stream for an hour and just, you know, record. Let's go to the next door shrine. Wait, he's inside. I will just take a peek. Yeah, the indoor is very nice. It is private, I think. No need to invade privacy. So let's see, how do we enter the next door Tenmango? That's close grounds, so
So I need to go down around. Okay, let's do that. Oops. Go back to the chat. I know with the cicadas and things. We just saw 3 people, you know. Some alternative housing around here. Bakery. So going around here. Here we have a temple. To the right. I appreciate the hiking mask. I moved on because it protects my neck automatically as well. That's an added benefit that is very nice. Burns on the neck, you know, they are the worst kind. The arms I can deal with, but the neck, you know, it's really hard. So here's the entrance. Okay, so first I will drop my bottom. And then we'll get in the Domyoji Tenmango. Welcome to summer, guys. Big lanterns, trees. A walkway I should not walk in the middle of. They seem to be particularly set for wedding ceremonies. The Tenmango bull.
And guys, if I put you right here, try to get you at the edge of the shadow. Oh, that's a nice function I didn't think of before. That is nice. Okay. So much to see to the side as well. You can see the details of the place. I think that during blooming season, this is an exquisite place. What kind of tree is it? The way they grow, it's not sakura. Could be some kind of ume. And then Minari.
Look at the kind of view you can get here. This crab is exquisite. Oh, look at this one. Here's another. Why? Do we get a specific view on top of this? Kind of. I guess doing some events. Blooming season, I guess. A wood boat to move stones. It's an interesting small place. We have some bonsai.
So this was it for Domyoji Tenmangu. Get back in the shade. Quite interesting. All the lanterns to the side. They have a big administration. But that's Tenmangu, so it's not so surprising. It's not a social experiment we are conducting here, because we don't meet people. We seem to not be able to find people, basically. One or two lost souls and that's it. Okay guys, in the shade we look at the map. And the map tells us we go straight right down here to the right and straight for a while. So then let's go. On my critique about the DJI Osmo gimbal would be that the handle is too small. It should be twice the length, because it's way more comfortable to me to hold with a tripod under the handle than holding the handle itself. I need to keep it way too high to be able to see the screen, and it's way more tiring. But with the extension at the bottom, really the tripod is a good length. The bottom of it, they should make it more that way. They could put more batteries and maybe chargers for a few more features with those, not 15 centimeters more. Tondabayashi, one of the cities with the new beliefs, the new religions. We will go see the tower over there sometime. So many things to go see. You know, we won't run out of things to see for quite a while in Osaka alone. Just that it's more of
time availability issue, really. It's for me to find the time to go to further places. And Tennoji is south of Osaka, and from Tennoji this is far away, so you know, it's not a fast access, easy train station, quite straightforward in the explanation and things, but not fast, you know. Even convenient trains, they do take time to reach locations. That place is interesting. It's like a try of Fujidera Plaza. はい、いいよ。すいません。It's the middle of a crop. Yeah, I just okay. I think this is an almond. So this one is not protected. I guess people will go. So this one I could get on. Don't get the point, but I could. It's not out of reach for us little humans. This is probably the left of another one. So not all kofuns are treated equal. Some have been messed up by life, constructions, things, and others are preserved, defended by the imperial intendants. Not all kofun are imperial related. I think I'm going in the right direction. Some people have nice houses around here. Well, we are not downtown, so you know, the land is not as hard to get by here. Hot, hot, hot. So I cannot go straight. Where should I go?
Okay, there's a kofun behind there. I should get close to and go around. There we go. So this is Nakatsuhime no Mikoto no Ryo. Let's check if we can get in. They talk about dog and leashes, so it seems we can get in. I want to find some kind of entrance that leads to the top easily. So to the right we have one. This one is this one is Imperial. So on an Imperial kofun you get things like this. Guys, I will put you down to take a picture with the camera. Don't run away so much. I guess that view is terrible, but that will have to do.
was not good, but the field 17 was perfect. Going. Turn around. The dead cat is in the way. Here we are. Okay. Good. So let's see. It's like a park, so yeah, they have park-like rooms. So let's climb on top of Nakatsuhime no Monogoto no Mikoto no Ryo. Kofun. Connection seems alright. This reminds me of my youth. We had places like this around my place with no historical meaning to it. But that was a place to come have fun like those girls. So let's have a look around, guys. Where are we at?
That was a hard climb down, plus a network disconnection on the Wi-Fi pocket. So the top of the kofun was out of boundaries, it seems. So we are back. Let's have a look at settings again. Here we are. The today goes again, and we are back on track, I hope, going to Fujidera station, and we are looking for the hole that is shaped like a boat. Hitting the road. We might want to check the Google map again. So we are at the Otorizuka kofun. Middle period. For several reasons. This seems to be pretty particular. So and here we lost it again. Okay. So here we have Emperor Ojin kofun. So it has the barrack for intendants. It's a pretty important one with a barrack like this. You see that the pattern of it is pretty much the same. Than the one we just saw, just a bigger scale.
No, it's not straight, but I will have to fix this later. Post-prod. So guys, you can't really see, but between the two trees there, you see those two things sticking out? That's where we're going. That's the hole we are going for. I think I might want to get in the shed for a second to deal with the pocket Wi-Fi. Might be low on battery, so I might want to fix that. I also put it in a place where it should have reduced heating constraints. So just need the shade to reach into my bag and stuff. Put you down eventually. Not so many places to do that at the moment. I might somehow want to push my leg. I don't know which ways actually. Whoops. Oh, the post office to my rescue. Yes. Perfect. Those mailboxes are just perfect. Give you my face for a second. Oh, you see my little hack there? So, USB-C cable. Put this back in. Yeah, the poor thing is at the end of its light. Okay, we were really moments away from losing all connection. Okay.
Connection is still not fantastic, but there we go again. Let's go back to the right to get the curve, and basically we are going straight. We can see our target from here, so we will jump over buildings, we will swim across carp infested waters. Yeah, you know they can really be annoying when you swim among carps. They might, tickle you at some point. So tickling, it is torture. So I took a small offline video on top of the kofun. I will see what I do with it. I guess those kind of short thingies I should post on Instagram. It's not YouTube content for sure, but I think Instagram or Twitter should be the place. Okay, we are getting quite industrial in this area. Our first liter of tea is gone, so soon, almost gone, I would say, to be exact, to be precise. So now the curve is on the left. That doesn't make any sense, guys. But anyways, as I was saying, we are seeing the end of our first liter of tea, so we will have to work on replenishment. I guess machines are out of question. I don't think I have coins with me, so we will have to find a convenience store. That's a daring corner for your house. We will have to look for a convenience store. That was my conclusion. At some point also, I need to try the new strapping. Because even though I'm missing some part of it, the basic daring part,
handmade is complete, so I can try to make it happen. Guess for summer I will have to reduce area rent. Might be too much. But really physically a bit too challenging, so I might have to resume home casts. Try to get in the shade a bit. Cannot see the target anymore at the moment. That sucks. So there's something making a strange sound in this garden. Residential, nice houses, maybe not so pricey because we are really in the far suburbs of Osaka. You can see places where inheritance for land and stuff did change the shape of the land. Houses are not as standard as in other districts. Way more variety in design and purpose and things. Some houses are clearly designed as multi-generational. Green for us, long streets. Keep going on this one. I'll open Google in a second to make sure. Should not be that far anymore.
Landscape is quite low, so whoa. I should see things over the rooftops. But I ain't seeing a thing. Okay, first thing first, let's have a drink. Get some air conditioning, and the place is spotted. Here is the place, guys. We're almost on top of it. Good. So, drinky. Here we are. I give you half a face. You don't see me no more. You see me. You don't see me no more. You see me. Nothing is as good as hot tea in the hot weather. So, let's get in there and get a drink. We want drinks. We want something not so cold, actually, guys. You shut up, you be quiet. It's a public place. What do I want? Okay, black tea. Oh, you get in there for a second. You cool down fast. Come on, guy. Come on. That should have been enough. You should cool down. How can I pay? Do you know? Okay, guys, I have money. Am I not scary like this? Ah, comme ça, comme ça. Hi. Vraiment. Okay, here you are, guys. Wow, woo, that was a double dare. In the pocketto, okay. And let's go around that school to find the place. Maybe that road here? Probably a mistake. I should go through big roads, you know. The entrance of such a place should be, you know, on the big road. But anyways. How is Little Pocket Wi-Fi doing? Okay, charging, holding. Doing all right, it seems. Good. Too many heavy things in my pants. Losing my pants in front of people.
behind the school, among houses, just residential. We have a nice blue skies, guys. If I can't film inside the place, I will turn off the live, do my thing, and then I'll pick up the live again when coming out. So that will cool down the phone at least. That will be a good gain. Might charge it as well. Because charging should be considered in a very very near future for the phone. And since it's already overheating, not overheating, that's me. It would be bad, So let's see. Is that place open? So if this is the main entrance, we are doomed because it is closed. The place is closed like a maiden underwear. And of course no sign to explain. That means we will have to come again to the place. That sucks. I hate when they don't put explanations outside. It is just bad practices. Ouch. Where is the respect for learners? It's shaped like a boat. Isn't it funky? Okay, so it's closed on Mondays. Now we know. Closed on Mondays. So they have a moat around it. So here we are.
So we are right here, and so we will basically go to the north to go 3 and 4 here, and then we will head to the station, and that will be the end of for today, because you know the heat is taking a toll, more than a toll. It's taking a toll to hit me, and that heating takes a toll on my whatever body, let's say. So yeah, reaching the Fujidera station, that will be the end. And actually things might even get shorter if I don't put charge on the little guy. The phone is on the last piece of its batteries. I need to put it down for a second to do my plugging. Need this in a hurry though. Only houses. I don't want to be disrespectful, so I cannot use people's words. Bonjour Ed. Ah salut Ced, désolé, je t'avais loupé. Comment ça va les jeunes? À streamer aux heures les plus chaudes de la journée, les enfants, pas l'idée du siècle, je vous le dis. J'ai besoin de me poser, alors 2 secondes pour poser mon truc. Si, je cuis de trop, mais largement. Là, ils font du saké, tiens. Là, je suis en train de me prendre une cuite de chez Cuite au niveau cuisson. En plus d'avoir une idée très vague de là où je suis. Il faut que je me dépêche. Comment ça va, Ced? Les lives, ça se passe comment? Ah, il y a un ginger là-bas. Ah, je vais pouvoir me poser dans le ginger, les jeunes. Fantastique. Je vais faire mes branchements dans le Shinja plutôt, et ensuite je reviendrai pour voir la carte. Ouais, faut faire gaffe à la déshydratation, c'est dur. Oh, par contre les mecs, le Jinja là, oh, le Jinja il va arracher nos pauvres mères. Oh là 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 là.
Mazette les enfants. Regardez-moi ça. Hop, je fais mes branchements. C'est bien de live de... Alors, d'abord câble, hop. Voilà, batterie de secours. Ah, si t'as un nouveau PC, ouais, t'as vu, hein, ça change la vie quand on a un nouveau PC. Moi, ça m'a fait pareil quand j'ai acheté mon Windows. Mon vieux Mac qui ramait et tout d'un coup le Windows, ouais, non, moi je gère, tranquille, pas de soucis, ça passe. C'était vraiment fantastique. Oh punaise. Alors je crois que vous avez peut-être des artefacts de son, hein. C'est de l'ordre du possible. Mais moi je charge pendant ce temps-là, donc voilà. Décharger un petit peu pour ranger les choses. Qu'est-ce qui s'est passé là? Voilà, hop. Ah bah ouais, on se rend comme ça, c'est mieux. Boisson d'abord. Ah oui, c'est clair que il tient quand même ton truc. Tu t'es pas équipé avec du matériel Carrefour là, dis-moi. De l'alcool dans le bitonion. Ok, hop. Voilà. On va se donner un petit peu plus de longueur, le câble. Hop. Voilà. Oui, le corbeau était très intéressé voir si j'avais de la bouffe ou pas. Et il me mate le bestiau, dis donc. Une petite séquence française. Un petit rappel sur les âges qui portent malheur, les enfants. Hop, vous retirez un pour savoir si c'est votre âge ou pas. Et voilà. Regardez-moi cette allée là. Oh, comme c'est bien. Je devrais pas marcher au milieu. Hein. Non, enfin, tant pis. Pour la vidéo, c'est mieux.
Regardez-moi ça. Petit symbolisme du pont au sol. Hop. Oh, symbolique de l'eau, les gens. Okay. Nice little piece of garden. With a net preventing the fishes to come eat, no, the birds to come eat the fishes, little carps. Is there anything more to it? No, I guess this is the exit. Okay. We want to get back out to the big road. Nice place. Is there anywhere I can put you down to take pictures? If I put you down here, you have a good enough view, right? So we'll do that. Go take picture.
Oui, et c'est pas le meilleur qu'on ait vu en plus. Plutôt dans la journée, on a eu encore mieux. Ok, je vois le chat. Vous pouvez causer, je vous vois. Bah ouais, mais c'est comme ça, hein. La météo ici, c'est comme ça. D'abord la saison, les saisons des pluies, puis tout d'un coup, paf, l'été. D'abord à senteur de Provence, puis à senteur de mort. Pas envie de mourir. Nice ginger. Hier déjà on a eu un temps d'été avec comment on dit, orage du 15 août. J'étais en sortie sport avec les enfants hier, milieu d'après-midi, orage type 15 août sur la Méditerranée. C'est pour ça que les Japonais imaginent qu'ils sont les seuls à avoir 4 saisons. Parce que chez eux, elles ont des trucs très emblématiques. Alors que nous, c'est quand même un peu plus soft. Même si on a 4 saisons marquées aussi. Ok. Donc maintenant on va aller voir un temple bouddhiste de Fujidera qui donne son nom à la ville et au quartier et à la gare. Et ensuite
On finira le live sur un petit test de matériel. Et ce sera fini pour aujourd'hui. S'il est 15h, ouais. Voilà. Si j'ai fini pour 16h, ce sera bien. Parce qu'il me faut pas mal de temps pour rentrer à la maison après là. On est loin. On est loin, loin, loin. Très très loin. On est à l'autre bout. On est très au sud. Les montagnes de Nara sont vraiment toutes proches. Oh, il y a une Shotengai là-bas, on peut se rappeler la Shotengai au retour. C'est, moi je dis que je vais finir, je vois un truc, ah non, on va faire ça, on va faire ça. Je suis complètement fada en fait. Le problème des IRL découvertes, quoi, c'est que bon, on découvre des trucs. Et quand on est une midinette à 3 balles comme moi, et ben voilà. Oh, il envoie du pâté celui-là quand même. Ah ouais, mais Fujidera, il envoie du pâté. Mais du vrai quoi, regardez-moi ça. Non, attendez, hop, faut que je passe d'une main pour sortir l'appareil de l'autre. Ah, la chaleur lui a grillé le cerveau. On n'est même pas sûr que ce soit vraiment la chaleur en fait. Il était peut-être comme ça dès le montage. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Si j'avais une image droite, ce serait fantastique. Hein. Heureusement, j'ai un appareil photo. Qui lui fera les choses plus droites. L'Egno. Derrière un grillage anti-moineau comme dame. D'un point de vue photo, c'est pas fantastique. Filet l'Egno, regardez hop, l'Egno. Derrière un grillage, c'est chaud. Ah mais on voit la découpe de bois et tout, c'est trop cool. Oh les enfants. De l'eau. Vous regardez le ciel, vous pouvez pas regarder où je vous dis. Regardez, il y a de l'eau là. Oh, une brise. Oh, il y a un vent, ce serait cool là, un vent. Un petit vent, voilà. Allez, maintenant un banc. Est-ce que la place... Est-ce que le café est ouvert? Malgré le cocoro. Oui, le café est ouvert les enfants. Alors on va se poser au café. Alors j'ai les mains encombrées comme un golemon. Hop. Déjà, les enfants, on va aller boire un thé. Saki wa seki toteいいですか? はい。よいしょ。
si vous voulez la vue avec le moine sur la droite là. Je sais pas si vous pouvez le voir avec les transparences. Je vais vous casser un peu les couilles. Je vais vous mettre le ventilo aussi pour essayer de... Hop, non, ça va pas être assez ici. Comment est-ce que je peux arriver à mettre le ventilo pour qu'il fasse suffisamment bon? Ouais. すみません、環境は読めないけど、こちらの。はい、朝のお片付けで、はい。お願いします。Vous aimez bien dans le bruit des ventilateurs à côté comme ça. Il faut que j'aide la... Il faut que j'aide le téléphone à refroidir. Vous préférez quoi, la vue du temple ou ma tronche? Qu'est-ce que vous préférez que je vous impose? Wi-Fi, il charge pas des masses. Il est en train de mariner tranquillement, mouliner. Comme je le sens, je vous laisse le temple alors, parce que de l'autre côté en fait la vue est pas entière parce que j'ai mon cache d'écran qui passe à la caméra, parce que je suis sur DIY de matos. Donc voilà, ça pour le moment je vais pas régler le problème, il faut que je change des choses. C'était un premier essai d'atelier, donc vous serez mieux quand même avec la vue de l'autre côté. C'est pas un morceau de serviette, c'est du papier. J'ai fait un emballage cartonné à mon téléphone pour essayer qu'il prenne moins de chaud. Ça n'a pas marché en étant sous du blanc. Et puis pour moi voir un peu mieux l'écran. Ça n'a pas marché des masses non plus. Donc il leur faudrait une bêta. Ah, c'est mince. Allez, les gens, je vais vous faire profiter de ce que je mange quand même. Alors, je vous mets la tête vers le bas, je vous déplace et regardez ça. Voilà, typiquement japonais, matcha, vrai, chaud. Et pour faire court, de la gélatine avec de la poudre de soja cuite, la farine de soja si vous voulez cuite, et cubes de gélatine aux haricots rouges et au thé, je pense, de l'autre côté. Je vous repose là. Je vous oriente un petit peu comme ça pour que vous ayez ma tronche ici. Oh putain, ah ouais, mon masque il marque dur quand même. Vous adorez avoir le truc devant les yeux là, hein, ça c'est fantastique.
Mais comme je vous ai ajusté, c'est bon. Et donc les enfants. Donc il masse les baguettes toujours à la verticale comme ça. Le gelé Azuki et je suis pas dans l'écran, attendez. Ça arrive. Non. Oh, regardez. Hop. On sait pas qui goûte, mais on va voir ce qu'on goûte. Oh, concept les enfants. Inception. Regardez-moi ça. Je suis en train de réfléchir. Le nom m'échappe là. Ça va me revenir. Dès que ça me revient, je te le dis, c'est. Mais je sens que dans l'état où je suis, je vais demander à la madame, ça ira plus vite. Allez, deuxième Inception. Vous vous mettez à ma place, là, vous voyez. Et le kumpa, c'est cuit. Voilà. On va appeler ça le voile d'Anonymous, c'est mon voile d'Anonymous. Oh, je développe des concepts en live, c'est trop fort. Je suis complètement con comme mec, putain, c'est incroyable. Mais bon, hein, tout streamer doit avoir des gimmicks, donc voilà, grâce à vous, c'est l'heure des gimmicks. C'est super sympa. C'est rafraîchissant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la bouffe est rafraîchissante et le thé est chaud. Je suis vraiment désolé, c'était pas intentionnel. Merde, j'ai oublié le Inception. Tellement préoccupé par la bouffe que j'en ai oublié de continuer mon gimmick. Salut aux Obino. Sûr que les cornflakes ça fait pas pareil. Hein. Allez, gimmick, buvez votre thé avec moi. Vous vous mettez parallèle à l'écran et puis hop.
Pas quand on boit normalement, Ced. C'est pendant la cérémonie du thé que tu dois tourner. Parce qu'une autre personne est censée interagir. Mais là, je suis tout seul, donc pas besoin de faire tourner. Oui, Red, on voulait t'en parler, mais c'est intolérable comme ça que tu t'absentes pour avoir une vie en dehors du stream. Franchement, on trouve que c'est pas normal. J'ai un truc à cacher, donc du coup, regardez, j'ai le cache pile poil à la... Voilà. Parce que je suis reconnaissable surtout à cette partie de mon oreille, là, que c'est à ça qu'on me reconnaît. Donc du coup, voilà, je cache comme ça. Je suis l'homme voilé. C'est pas beau comme concept. Et ça mérite une image. Voilà. Oui, je suis fou. Et alors ? Au niveau du cadre, c'est cool. Hein. Bon, le temple est en travaux, mais c'est un temple qui est pas mal. Hein. On est sur la partie est d'une des deux routes dont j'ai encore oublié le nom, qui date de l'époque l'époque Mara, avant Heian, que je suis en train d'étudier en ce moment là. C'est Nick qui m'appelle le Tokyo, il crève de chaud. Tu m'étonnes qu'il crève de chaud. C'est bien tout ça. J'aurais voulu le match un petit peu plus corsé, mais bon, tant pis. Bon, je vous remets la vue de l'autre côté. Il va falloir que je travaille sur avoir un sac qui soit ventilé pour les batteries et puis le pocket Wi-Fi. Et puis il faut que je travaille sur cet encadrage de l'iPhone. Il faut qu'il chauffe moins aussi. Le gimbal utilise plus de batterie que d'habitude aujourd'hui. C'est un autre point intéressant.
Ah, vous étiez pas là au début du live, hein. Juste avant de commencer le live, j'ai une gonzesse à la gare qui s'est pointée et qui m'a demandé si elle pouvait me faire une bénédiction. Elle m'a béni pendant 3 minutes environ. J'ai cru que c'était la fin du monde tellement ça lui prenait du temps de me bénir. Et c'était une pratiquante d'une des nouvelles religions, mélange shinto et monothéisme, qui sont très présents dans le sud d'Osaka. On avait commencé sur une note un peu étrange. On est dans une partie de la préfecture d'Osaka qui est un petit peu chelou. J'essaye de me spécialiser dans le chill, hein, les enfants. On cherche un peu le truc quand même. Alors que je vous démonte. On va remettre ça. Comme ça. Ici. Le sac là. Et ça là. Écoute, ça me laisse un. Ah, le gimbal est mort. Il est fatigué là sous les fils. J'ai peut-être abusé. Oups. Ah putain, là où j'étais assis tranquille, maintenant je suis nulle part au mètre. Regardez bien le ciel. Vous avez vu la qualité du ciel? Il est beau le ciel. Une erreur de prise en main et voilà, tout est parti à volo. Bon, alors du coup, comme on est sur la fin, on va faire des modifications un peu plus profondes. Donc, on va laisser tomber. Hop. Là. Aussi. Et on va retirer. Oh putain. Ouh là 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 là. Vous vous êtes fait mal en tombant? Est-ce que ça va? Est-ce que vous vous êtes fait mal? Pourquoi il s'est cassé la gueule le bitonio? Ça je comprends pas par contre. C'est Guillaume au pays des catastrophes aujourd'hui. Hop. Voilà. Alors bougez pas la jeunesse. Avouez, vous aviez jamais vu ça sous cet angle-là.
ça il y aura des améliorations à faire. Hop, maintenant que c'est testé, ça on va peut-être rebrancher juste après, c'est de l'ordre du possible. Ça on va le démonter, on s'en sert plus. De main gauche avec que des pouces, oui voilà, c'est tout à fait moi. Hop. C'est là. Ça. Regardez ma grosse peau de chat. On va la ranger là pour le moment et on va faire nos tests du jour. Hop. Test dans le temple. Petit 1. Hop. Avec pas grand chose en batterie. Alors d'abord je lance le gimbal. Vous avez vu mon beau t-shirt avec sa jolie couleur? Hop. Donc nous en sommes là. Hop. Donc ce que je veux tester c'est une accroche. 2 accroches. V. Hop. Et ça, hop, avec le pantalon. Ensuite, là, comme ça. Qu'est-ce que ça va donner pour vous l'image, les gens? Je suis, tadam, sans les mains. Alors, faut que je trouve le bon angle. Peut-être une main pour une petite stab à la main tranquille. Mais... allez-y les jeunes, lâchez vos comments. L'image, elle nous donne quoi là? Un petit peu plus bumpy que d'habitude, mais est-ce que c'est intolérable? Un ISO. Alors après je me dis que si j'utilise le strap ventral que j'ai récupéré et que je le hack pour s'adapter à ça, ça peut le faire. Dans un truc qui tire un petit peu vers le haut ici pour le maintenir. Faudrait, je trouve un truc là, ici, qui passe là. Hop, l'encens. Par contre, pas de grand angle. Le clocher.
truc, un dragon, elle est pas mal. Alors, au milieu de tout mon bordel, faut que je récupère l'appareil photo. Bien entendu, il est pris au milieu des câbles et des trucs. Ok, oups. Je vais me reculer et passer au 75 pour décaler la divinité davantage. Merde, je vais avoir l'arbre qui va me gêner. Là. Ça se décale un petit peu trop sur mon flanc gauche. C'est un peu dommage. Mais du coup, c'est pas du tout dans le chemin pour faire des photos. C'est bien. Ça rentre pas dans le domaine du gênage. Et ça, c'est pas mal. Bon, hier, j'ai fait ma première sortie photo sport avec le 75 mm. Oh, j'ai fait des photos de mon fils. J'étais... on ne peut plus content. Excellent. J'aime beaucoup shooter à 75. Ok, je sens que je vais casser des trucs à force de bourrer mon sac là. Bon. Allez, les enfants, c'est la fin de la journée. On est parti pour la station. Alors, comment est-ce que je stabilise mieux? Je peux décoller ça. Comme ça. Ouais, il faut des prolongateurs dans ce genre-là. Que je bidouille un peu. Avec des coussinets pour faut bien me les mettre sur le... Ouais. Avec un écartement fixe, ce sera pas mal. Bon, alors, qui va me dire si je suis bel et bien sur le chemin de la gare ou pas? Hein, c'est pas tout ça, mais moi, est-ce que vraiment il va falloir que j'ouvre Google Maps ou est-ce qu'on va s'en tirer? Si je vous donne une adresse, est-ce que vous pouvez m'aider à trouver la gare? Bon, super simple en plus. Hein. Fujidera, c'est les 3 premiers. Donc c'est le quartier. Donc on est dans le quartier Fujidera de la ville Fujidera. C'est quand même simple. Et on est dans le 8 Chaumet, bloc 13. La reste japonaise, c'est extrêmement simple. Pour la gare de La Rochelle, je dirais non. Ouais, non, c'est clair. Je pense que la gare de La Rochelle, elle est plus à l'ouest. Un petit parking à vélo.
protéger son vélo des intempéries, son scooter éventuellement. Faut que je change de masque parce que là j'ai le nez qui commence à me lancer sévère quand même. Hop, deuxième masque. L'arrivée, 90% du temps, le grand angle, il est pas nécessaire. C'est vraiment quand je tombe sur des bâtiments que je veux prendre en entier qu'il est nécessaire. Si t'entends siffler le train, c'est que t'es plus très loin. Oui, bien sûr. Parce que là, c'est vrai qu'on est tellement loin de la civilisation qu'on en est encore au train à vapeur. Bon, à vue de nez, la station ne doit pas être très loin vu que j'ai les rails déjà. La question, c'est à gauche ou à droite? Je dirais à gauche. Il y a comme qui dirait des bâtiments qui pourraient être une station. La station Fujidera, en fait, pas besoin de pousser jusqu'à Hajinosato comme j'ai fait. En fait, un petit tour sur Fujidera, ça peut suffire bien. On a le musée. Bon, il reste encore à voir si le musée est bon ou pas, mais on a le musée. On a un grand temple, un grand sanctuaire. Si les gens veulent marcher, on peut aller jusqu'à Domyodi. Il y a un truc à faire. C'est l'autre qui commençait à me dire qu'il n'a plus de batterie. Du coup, j'ai skippé la Shotengai que j'avais vue avant d'aller boire un coup. Ah bah, elle est là en fait. Bon, petite Shotengai, pépère, des deux côtés de la station, pas mal. Basique, rien de si exceptionnel visiblement, mais ça peut montrer le truc. Bon, je bouge quand même beaucoup du corps quand je marche. Mauvaise sangle, j'ai failli tout passer à la baille.
Le démontage se fait aussi simplement qu'imaginé, ça c'est cool. Ouais, mais Red, tu vois, le problème c'est que au début ça va, c'est plutôt stable. Mais après ça devient, ouais, ton truc il est pas stable quoi. Plus on voit, plus on devient exigeant. Donc c'est pas encore la solution idéale pour faire ce que je veux. Il y a un autre truc. C'est un style de visiter le Japon en kangourou. Ouais, c'est un style, c'est clair. Ouais. C'est un truc. Et donc nous voilà arrivés à la station Fujidera. Donc c'est ici que nous nous quittons aujourd'hui. Je vais me poser comme un gros barbare sur la boîte aux lettres. Merci de m'avoir regardé. Thank you very much for watching me today. I hope you enjoyed it. We saw quite a few nice places. Pour les Français, je vous conseille de remonter un peu au début. On a vu 2-3 trucs sympas au début. Il y a une partie explication d'abord sur le pourquoi du comment de la zone, des choses intéressantes de la zone. Et puis ensuite, on est allé sur un temple et un sanctuaire qui étaient encore mieux que ceux qu'on vient de faire là quand vous étiez là. Donc voilà, je vous conseille d'aller jeter un œil sur le début de la VOD. C'était assez cool, la première heure. Vous pouvez skipper pour jusqu'au point intéressant. For English speakers, sorry for the French tone in the end, but you know, if I had prompts in English, I would speak in English, so don't hesitate to participate. And with this, I will say thank you and see you soon. Find me on my social, of course. I have some nice pictures coming up on my Instagram. I had a nice time taking pictures the other night, and you should enjoy it. It's Osaka downtown, but it should be nice. Thanks a lot and see you guys.